I offer my respectful obeisances to His Holiness Indradyumna Swami Maharaj and to all of you. Я предлагаю свои смиренные поклоны Шриле Индрадьюмне Свами Махараджу и всем вам. I feel extremely fortunate to be able to spend some time with Maharaj, and I realize how special personality he is. Я чувствую свою огромную удачу провести какое-то время с Махараджем, и я чувствую, какой он особенный. And how the dham of Mayapur and the different deities are reciprocating with his love for the dham and the deities of these places. Я чувствую, как самадхамы и божества, они отвечают взаимностью на его любовь к ним. It's quite an amazing experience, actually. И это удивительный опыт на самом деле. Actually, yesterday I came here just to talk to the pujari. И вчера я пришел сюда, чтобы поговорить с пуджари. But at the moment he saw Maharaj, he was totally transformed. И тогда, когда он увидел Махараджа, он на самом деле полностью изменился. Because he is very attached to Dham. Потому что Махарадж очень привязан к Дхаме. So we are here in front of Madana-Gopala. Сейчас мы находимся перед божеством Madana-Gopala. Advaita Acharya is known as Santipur Nath. He is the Lord and Master of Santipur. Advaita Acharya здесь известен как Шантипур Надх, господин Шантипура. So Advaita Acharya was born in Sylhet. Advaita Acharya родился в Sylhet in Bangladesh. В Силете, Бангладеше. He stayed in Bangladesh for 12 years. Он жил в Бангладеше 12 лет. And then he came to Santipur. И потом он переехал в Шантипур. Advaita Acharya is known as he is the one who has brought Sriman Mahaprabhu to this world. Адвайта Ачарья известен как тот, кто призвал Шри Чайтанья Махапрабху в этот мир. And Mahaprabhu personally confirmed this. И сам Шри Чайтанья Махапрабху подтверждает это. In Srivasangan, in front of all the devotees, in front of Advaita Acharya, Mahaprabhu said, I said again and again that it is because of Nara, means Advaita Acharya, that I am here. Сам Шри Чайтанья Махапрабху перед всеми преданными говорил снова и снова, что Адвайта Ачарья — это тот, из-за которого я пришел в этот мир. So, I'll try to keep it brief and try to say something about this deity and this place. And then when we go to Fulia, that is also one pastime place of Advaita Acharya. So we'll discuss it there. Я постараюсь здесь вкратце описать какие-то игры, и потом мы пойдем в Фулию, и там тоже были проведены некоторые игры. When Advaita Acharya moved to Santipur, his parents also moved from Bangladesh to Santipur. Когда Адвайта Ачарья переехал в Шантипур, его родители также переехали с ним. Advaita Acharya really served his parents with a lot of love and devotion. Адвайта Ачарья служил своим родителям с настоящей любовью и преданностью. After some time, both of them left their bodies in Santipur only. И потом, спустя какое-то время, оба они оставили свои тела в Шантипуре. So Advaita Acharya, seeing her parents leave, Advaita Acharya decided to go to Gaya to do the last rites for his parents. И когда они оставили тела, он решил поехать в Гаю, чтобы провести последние обряды. And all the places that he went are described. It practically he is covering whole of India. И все эти места, которые он посетил, они описаны. Он практически открыл много мест в Индии. Finally, he went to Vrindavan. И в конце концов он пришел в Вриндаван. Entering into Vrindavan, Advaita Acharya cried incessantly, just thinking of the different pastimes of the Lord in Vrindavan. Когда он входил во Вриндаван, он бесконечно плакал, думая о тех играх, которые Господь провел здесь. And when he finally came on the bank of the Yamuna in Dwadasa Aditya Tila,
И когда он пришел на берег Ямуны в Двадаши-Тилу, there he had a beautiful dream. там ему приснился прекрасный сон. And this pastime is described in Prem Vilas. И эта игра описана в Према-Виласе. And he saw Krishna appearing in the dream. Кришна явился ему в этом во сне. And Advaita Acharya explains the beauty of Krishna that he saw in the dream. И Адвайта Ачарья описывает прекрасную красоту Господа, Advaita Acharya was totally stunned to see the beauty of the Lord. Он просто застыл в изумлении, когда увидел, какой красивый Господь. He prayed full dandavats to Krishna. И он предложил полный дандаваты к Кришне. Krishna kahe Gopeswar, Siv he Advaita. Krishna told him, my dear Gopeswar Siv, Advaita, get up, get up. Господь сказал ему: мой дорогой Адвайта, пожалуйста, встань. You have appeared in this world to rediscover the holy places of my pastime and freely distribute love of Godhead through the congregational chanting of the holy name. Ты явился в этот мир, чтобы заново открыть места, где я проводил свои игры, и явить миру бесконечную любовь. In this very place, a beautiful deity of Madana-Mohan is there covered in the kunja. И в этом месте мое божество Мадана-Мохана, оно спрятано в кундже. Advaita Acharya said, why are you hiding? Он спросил, почему оно прячется. So the Lord jokingly said, because I'm scared of the rascals. И Господь пошутил, потому что я боюсь всяких негодяев. He says, please get me out of that place. Пожалуйста, достань меня из этого места. And you worship me, and through this worship, you will deliver so many fallen souls. И, пожалуйста, поклоняйся мне, и этим поклонением ты освободишь очень многие обусловленные души. So saying this, the Lord disappeared from the dream. И сказав это, Господь исчез из его сна. When Advaita Acharya got up, he was thinking how fortunate. Even Advaita Acharya is a Supreme Lord. He's playing that part of a devotee, Vaishnavanam Yathasambhu. So Advaita Acharya was moved by the mercy of Krishna. И проснувшись, Адвайта Ачарья ощутил, насколько он удачливый, и в этом, в своей роли он играл роль преданного. And actually that particular deity was worshipped by Kubja in Mathura. И это божество, ему поклонялось Кубджа в Мадхуре. So he went to the Brajavasis, he told everyone about his dream. Everyone came, and with the help of the Brajavasis, Advaita Acharya got this beautiful deity of Madana-Mohan. И когда он проснулся, он рассказал всем Браджабасе, они все пришли и помогли ему достать это божество Мадана-Мохана. Advaita Acharya bathed the Lord with his tears and served him with so much love. Адвайта Ачарья омыл Господа своими слезами и служил ему с большой любовью. He got a Brahmin assistant to help him to worship Madana-Mohan. Ему помогал поклоняться один браман. So one day Advaita Acharya told the Brahmin that you please take care of deities, the Madana-Mohan, and I'll just go on a parikrama and I'll be back soon. И однажды он сказал: пожалуйста, посмотри за божеством Мадана-Мохана, я пойду на парикраму и скоро вернусь. So when he went out, a group of, I don't want to mention the name, but people from different religion, they came to attack. И когда он ушел на парикраму, группа людей другой религии пришли, они атаковали его. At that time the pujari wasn't there. Атаковали божество, и в этот момент пуджари не было на месте. So pujari not being there, Advaita Acharya not being there, the Lord just disappeared. И никого не было, ни Адвайта Ачарьи, ни пуджари, поэтому Господь просто исчез. So when the Brahmin pujari came back, he did not see Madana-Mohan. Когда браман пуджарь вернулся, он не увидел Мадана-Мохана. So he began to cry. И он начал плакать. And when he was crying, Advaita Acharya came. И когда он начал плакать, пришел Адвайта Ачарья. And seeing the Lord not there, Advaita Acharya just broke down. И когда он увидел, что Господа нет, он просто упал в обморок. He said, it's because of me that I did not serve you properly, because I neglected you. Now you just left me like that. И он сказал, что это все из-за меня, потому что я тебе служил неподобающим образом, и я отверг тебя, и ты просто исчез. Advaita Acharya decided to fast. И он решил поститься. Not eat or drink anything.
ничего не есть и ничего не пить вообще. So he didn't eat or sleep for quite some time, and then he just fell asleep just like that. И он ничего не ел и не пил какое-то время, и в конце концов он уснул в таком положении. Madan Mohan came to his dream. He said, Advaita, you know everything. Why are you doing this to yourself? И Мадан Мохан пришел ему во сне и сказал, что Адвайта Ачарья, ты же все знаешь, зачем ты делаешь так? He told him that I'm here. I'm hiding in this particular place under the flowers. You take me, you worship me again. И он сказал, что не волнуйся, я здесь, прячусь в этом месте за цветами, и возьми меня и поклоняйся мне снова. Advaita Acharya just jumped out from this dream, woke up that Brahmin and got this deity. Actually, the Lord said, why are you fasting? Anyway, now it's very late. You just get some fruits, you offer me and you accept it right away. И Адвайта Ачарья проснулся и взял этого брамана, и они нашли божество, и божество сказало ему, предложи мне какие-то фрукты и поклоняйся мне. So Advaita Acharya again worshipped Madan Mohan for some time. Адвайта Ачарья вновь поклонялся Мадан Мохану какое-то время. So again one day Madan Mohan told in his dream to Advaita Acharya that tomorrow morning a devotee from Mathura, his name is Damodar Chaube, he will come and you please offer me to him. И спустя какое-то время он вновь явился во сне ему и сказал, что сегодня придет преданный из Мадхуры, и ты ему, пожалуйста, отдай меня. Advaita Acharya didn't believe what he was seeing or hearing in the dream. И Адвайта Ачарья не поверил в то, что он услышал во сне. Advaita Acharya with tears in his eyes, my Lord, how could you say that? И он со слезами на глазах сказал, мой Господь, как ты можешь так говорить? You are my very life and soul. Ты моя жизнь и душа. I could not live without you. Я не могу жить без тебя. In fact, I'm thinking to take you to Santipur. На самом деле, я думаю, чтобы взять тебя в Шантипур. How could you not stay with me? Как ты можешь не быть со мной? He cried so much that Krishna told him, okay, it's okay. Be pacified. You give Madan Mohan to Damodar Chaube and I give you something very, very special. И в конце концов он плакал так сильно, что Господь сказал, успокойся, хорошо, отдай меня Дамодару Чаубе и отдай меня ему. И я дам тебе что-то другое. Yes. And he said that in Seva Kunj, according to Prem Vilas, in Seva Kunj, there is a deity personally made by Vishakha Devi. И он сказал, что согласно Прему Виласе в Сева Кунджи есть божество, которое сама лично сделала Вишакха Деви. Шри Vishakha je murti korila nirman, Vishakhar chitrapad jare sobe gan. All the Sakhis, all the inhabitants of Vrindavan, they know that this deity is personally made by Vishakha Devi. В этом стихе говорится, что все саки и все обитатели Вриндавана знают, что это божество было сделано лично Вишакхой Деви. Seeing that form of the Lord made by Vishakha Devi, even Srimati Radharani goes in transcendental joy, stunned simply by seeing this beauty of this deity. Так как это божество было сделано самой Вишакхой Деви, и оно такое прекрасное, что даже Шримати Радхарани, она застывает в восторге, когда смотрит на него. Madana-Gopala buli pujiyo tahare. You name him as Madana-Gopala and you worship him. Назови его Madana-Gopala и поклоняйся ему. You take him to Santipur. И его ты можешь взять в Шантипур. So I'm offering you Madana-Gopala, but you give me Madan Mohan to Damodar Chaube. Я предлагаю тебе себя как Madana-Gopala, а Мадан Мохана ты отдай Дамодара Чаубе. Amar abhinna murti ek ache heta. This particular deity of Madana-Gopala is non-different from me. И это божество Madana-Gopala, оно не отлично от меня. When Advaita Acharya heard that he is getting the deity that has been personally made by Vishakha Devi, he just went in ecstasy. И когда Адвайта Ачарья узнал, что ему Господь дает божество, которое было сделано Вишакхой Деви, он просто впал в экстаз. Sure enough, the next day, Damodar Chaube was there. И на следующий день пришел Дамодар Чаубе.
he said he saw Advaita Acharya, he knew Advaita Acharya wasn't any ordinary person. He just paid dandavats. He says, I had this dream. He says, I know, please take him. И он увидел Адвайта Ачарьи, он знал, что Адвайта Ачарья — это необычная личность. Он предложил ему поклоны и сказал, что у меня был такой сон. И Адвайта Ачарья сказал, да, я все знаю, и возьми, So пожалуйста. that deity of Madan-Mohan, later on, Sanatana Goswami got from Damodar Chobe. Now he is being worshipped at Koroli. И это божество Мадан-Мохана, Дамодар Чоби, потом передал Санатане Госвами, оно ему поклоняется в Короле. Madana-Gopala came with Advaita Acharya here. А Мадан-Гопал пришел с Адвайта Ачарьей сюда. And when Sripad Madhavendra Puripad, the guru of Advaita Acharya, came to Santipur and he saw this deity of Madana-Gopala, both Advaita Acharya and Madhavendra Puripad danced in ecstasy, seeing the Supreme Personality of Godhead in this very form of Madana-Gopala. И когда пришел гуру Адвайта Ачарьи, Мадхавендра Пури, они вместе пришли сюда, и они танцевали в великом экстазе перед божеством. So this became the heart and soul of Advaita Acharya and the inhabitants of Santipur. И это божество стало жизнью и душой Адвайта Ачарьи и всех обитателей Шантипура. Mahaprabhu would come to Santipur very, very often. Махапрабху приходил в Шантипур очень часто. So he saw these deities very, very regularly И он регулярно видел это божество. and cried in ecstatic love of Godhead in front of this deity. И плакал в экстазе и в любви к Богу перед этим божеством. And in here, in the deity, in the chest, they will not show you. I asked this pujari yesterday. There is a small painting. И на груди у этого божества есть небольшой рисунок. That is painted by Vishakha Devi also. Этот рисунок был нарисован самой Вишакхой Деви. That looks exactly like Madana-Gopala. И выглядит прям в точности как Мадан-Гопал. So I asked the pujari, when did you see it? И я спросила у Пуджари, как ты видел это? Because as you can see, this deity is from Dwapar Yuga. Это божество, оно с Двапары Юги. So it's not, he said he saw once when he was a child. И Пуджари сказал, что он видел однажды, когда он был ребенком. So it's very, very difficult to see. Потому что этот рисунок его очень сложно увидеть. For some reason. По некоторым причинам. But this deity is a very, very special deity. Но это божество, оно очень-очень особенное. Mahaprabhu entered, he ended his pastime. There's two descriptions and both are authentic. Есть два описания ухода Шри Махапрабху, и оба они авторитетные. One, he entered the deity of Tota Gopinath. Первое описание — это то, что он вошел в божество Тота Гопинатхи. Other description is he entered the Jagannath temple. И по второму описанию он вошел в божество в Джаганнатха храме. Nityananda Prabhu ended his pastime by entering Bakarai in Ekachakra. Нитянанда Прабху закончил свои игры, войдя в божество Бакарай в Экачакре. So a time came when it was time for Advaita Acharya to withdraw his pastimes. И когда пришло Адвайта Ачарья свернуть свои игры здесь, he told his eldest son Achyutananda он сказал своему старшему сыну Ачютананде, that it's time for me to go. Что пришло время уходить. So you please invite all the Vaishnavas to come here. Пожалуйста, пригласи всех вайшнавов, чтобы они пришли сюда. So Bir Chandra Prabhu, Narahari Das, Gauridas Pandit, Damodar Pandit, and the three sons of Advaita Acharya. Advaita Acharya had 6 sons. So 3 are Mahabhagavats and 3 somehow or other are not very favorable. И все вот эти перечисленные преданные, еще также 3 сына Адвайта Ачарьи, которые были Махабхагаваты. И у него вообще всего было 6 сыновей, и 3 из них, они не были преданными. All the devotees of Bengal gathered in Santipur. Все преданные Бенгалии, они собрались в Шантипуре. We'll be going there little later in the later part of the day. Позже мы туда отправимся, в это место. And before the kirtan began, Advaita Acharya said something to all the devotees which is very much applicable to each and every one of us.
И перед тем, как начался киртан, Адвайта Ачарья сказал что-то преданным, что мы можем применить каждый к себе лично. Which Maharaj began, he said something today, very similar to what Advaita Acharya told just before he disappeared. Например, как Махарадж сказал, что вот он сказал фразу перед тем, как уйти. Advaita Acharya with folded hands, he told all the devotees, please, I beg to all of you, simply preach the glories of Sriman Mahaprabhu. Адвайта Ачарья со сложенными ладонями сказал каждому из преданных: пожалуйста, проповедуйте славу Чайтаньи Махапрабху. Just preach the glories of the Lord. Просто проповедуйте славу Господа. Then he said, the second instruction of Advaita Acharya is please try to avoid the association of atheistic people and people who make offenses, non-devotees. И второе наставление Адвайта Ачарьи было: пожалуйста, избегайте общения с атеистами. And the kirtan began. И начался киртан. Devotees just went in ecstasy. They just chanted and danced for hours and hours and hours. Преданные пришли в полный экстаз, они танцевали и пели часами напролет. The body of Advaita Acharya became like a kadamba flower. Тело Адвайта Ачарьи превратилось буквально в цветок кадамбы. And while crying, while dancing, Advaita Acharya entered the deity room of Madana-Gopala. И танцуя и плача в экстазе, он вошел в божество Madana-Gopala. And he entered the deity of Madana-Gopala. Он вошел в это божество. So just like Mahaprabhu entered in Tota Gopinath, Nityananda Prabhu ended his pastime in Bakarai, Advaita Acharya entered the body of Madana-Gopala. Так же, как Чайтанья Махапрабху вошел в тело божества Тота Гопинатхи, Нитянанда Прабху вошел в божество Бакараи, и Адвайта Ачарья вошел в божество Madana-Gopala. This is the same very form of the Lord that Advaita Acharya ended his pastime. И это та самая форма Господа, в которую вошел Адвайта Ачарья в конце жизни. We have to be extremely fortunate to come here. И мы настолько удачливы, что мы попали сюда. And the fortune comes when we take shelter of a devotee. А эта удача, она приходит к нам, когда мы принимаем прибежище у преданного. And by the mercy of Prabhupada, by the mercy of Maharaj, we are here today. И сегодня мы здесь находимся по милости Шрилы Прабхупады и по милости Махараджа. Prabhupada, when he was having difficult times in getting the land in Mayapur, he actually contemplated to build everything here in Santipur. Когда у Шрилы Прабхупады были сложные времена с тем, чтобы получить землю в Майяпуре, он думал над тем, чтобы построить храм здесь. This famous pastime of Prabhupada, he would come here from Calcutta very regularly to Santipur. Шрила Прабхупада приезжал сюда из Калькутты очень довольно-таки регулярно. And he would chant and cry. И он воспевал и плакал. For hours. Часами. So the pujari was thinking, what is sadhus coming here and chanting and crying? И пуджари не понимал, почему этот саду приезжает сюда, и он воспевает и плачет. Prabhupada would come here very often. Шрила Прабхупада очень часто приезжал сюда. Then he stopped coming for some time. И потом на какое-то время он перестал приезжать. And suddenly a sannyasi came to Santipur in front of the Lord and he was chanting and crying. И неожиданно саньяси пришел сюда перед божеством, и он снова плакал. So the pujari came and he saw the same person who was not a sannyasi before, the same person now is a sannyasi and crying and chanting. И пуджари увидел, что та же личность, которая приезжала не как саньяси, а обычный человек, сейчас он приехал как саньяси, он вновь плачет и воспевает. The pujari asked, "Why are you crying like this?" И пуджари спросил, почему ты плачешь все время? He said, "My Gurudev has given me an awful task." И он сказал, что мой духовный учитель дал мне ужасное задание. He said, "I just come here and beg Advaita Acharya to fulfill the desire of my spiritual master." И я сюда прихожу и молю Адвайту Ачарья, чтобы быть способным выполнить наставление моего духовного учителя. So the pujari asked, "What is that awful task?" И пуджари спросил, что же это за ужасное такое He said, задание. "He wants me to take Mahaprabhu's
teachings and the congregational chanting of the holy name all over the world. Он сказал, что мой духовный учитель сказал мне взять учение Шри Чайтаньи Махапрабху и совместное воспевание и распространить его по всему миру. So the Pujari said, yes, it is. I don't know, but this is definitely uphill task. Пуджари сказал, да, действительно, это ужасное задание. He didn't say anything else. И он больше ничего не сказал. Prabhupada just stayed there and cried in front of Advaita Acharya, begging for mercy to preach. Then, after many years, Prabhupada brought many devotees to Mayapur, Western devotees. И Шрила Прабхупада, он остался здесь и молил Адвайту Ачарья милости, чтобы быть способным проповедовать. И потом, позже, он привез огромную группу преданных сюда. So some devotees came to Santipur Какие-то преданные приехали в Шантипур with Back to Godhead magazine, and they were chanting and dancing in front of the temple. с журналом «Обратно к Богу», и они воспевали и танцевали у храма. This Pujari has never ever seen any white-skinned devotee chanting and dancing. Dhoti, tilak, sari, and, it was like, he thought he was dreaming. И этот пуджари, он не мог поверить, он думал, что он во сне, потому что он никогда не видел до этого белых преданных с тилокой, воспевающих и танцующих. So he inquired, where are you all from? И он спросил, откуда вы все? This devotee didn't speak Bengali. Эти преданные, они не говорили по-бенгале. So they handed over a Back to Godhead magazine with Prabhupada's picture. They just went like this. Но они в Here's the руках, reason. но в руках они держали журнал «Обратно к Богу», и там было изображение Шрилы Прабхупады, и они указывали на него и говорили, вот эта причина. Pujari, I know him. И пуджари сказал, я его знаю. He told the whole story how Swamiji used to come here. He used to come here when he was a grihastha. Then when he took sannyas, before he left, he used to come in and he cried, just begging for mercy from Advaita Acharya that he is able to preach. И он сказал, что я знаю этого человека, он приезжал сюда как грихастха, и потом он приезжал как саньяси, все время он молился, плакал и просил Господа, чтобы тот его сделал способным проповедовать. So Advaita Acharya begged all the devotees before he departed, simply preach. И сам Адвайта Ачарья перед своим уходом, он молил всех преданных, просто проповедуйте. Another very, very important aspect of this particular temple И еще есть один очень важный момент, касаемый этого храма. is we are here in front of the same very Saligram Sila. In the Chaitanya Charitamrita, there's a beautiful painting. Advaita Acharya is sitting on the bank of the Ganga, and there is a beautiful Simhasan, and the Saligram Sila is there. And Advaita Acharya is worshipping that Saligram Sila with Ganga water and Tulsi Devi. В этом храме находится та самая шалаграма Шила, перед которой Адвайта Ачарья сидел на берегу Ганги, он его поставил на вьясасану, поклонялся ей водой и листьями туласи. The same very Saligram Sila is right here. Представляете, это та же самая шалаграма Шилы, она находится в этом храме. Advaita Acharya was thinking that I have to do something that the Lord will be so indebted to me that whatever I ask, He'll give it to me. Адвайта Ачарья думал, что я должен сделать что-то такое, чтобы Господь чувствовал себя настолько обязанным мне, чтобы Он смог выполнить то, о чем я Его прошу. Sometimes you become so happy because someone has done so much for you, you just say, what do you want? What could I do for you? Знаете, иногда вот мы чувствуем такое счастье и радость из-за того, что кто-то для нас столько всего сделал, что мы ему говорим, проси, что хочешь. So Advaita Acharya was thinking, I have to do something for the Lord that He'll be so indebted to me that the moment He says, what you want, I'll just say it and He just has to do it. И Адвайта Ачарья думал, что я должен сделать что-то такое, чтобы Господь себя чувствовал настолько обязанным мне, что в тот момент, когда я спрошу у Него что-то, Он бы не смог мне отказать. So he was going through the scriptures. И он начал искать в Писаниях. He found one sloka in Gautamiya Tantra. И он нашел одну шлоку в Гаутамия Тантре. And that sloka says, Tulasi dalamatrena jalasya chalukenava bikrinite swamatmanam bhaktavya bhaktavatsala. The translation of this song is, when someone offers, И эта шлока гласит так, что когда кто-то предлагает the Lord with devotion, tulsi leaf along with Ganga water,
Господу с большой преданностью листья туласи и воду Ганги, the Lord becomes so pleased and so indebted Господь становится настолько удовлетворенным и чувствует себя that he looks обязанным, around. что он смотрит вокруг. It's like if you give me something to eat, I'll say very nice, thank you. Like I said, thank you very much. And someone does something for you, you say thank you. Например, если кто-то сделает для вас что-то, если кто-то меня накормит, я скажу спасибо. So the Lord says that when someone offers Ganga water and tulsi leaf, the Lord becomes so indebted, he looks around to see what he can give in order to be grateful. И говорится, что если кто-то предложит Господу воду Ганги и Туласи, то Господь начинает смотреть вокруг, и он настолько благодарен, он ищет, как отплатить этому человеку. He can't find anything to give. И он не может найти, что он может в ответ дать. Because he feels Ganga water and tulsi leaf together, it's such an offering that the Lord, the Supreme Personality of Godhead, cannot find anything to give in return to that particular devotee. Потому что вода Ганги и воды Туласи совместно, они настолько удовлетворяют Господа. И это такое подношение, что Господу нечем просто отплатить за это. So then, Bikri Nite, he sells himself, he gives himself to that devotee. He says, I don't have anything, I'm yours, here I am. И в результате этого Господь говорит, мне нечем тебе отплатить, поэтому я просто отдаю тебе себя. So Advaita Acharya, when he read this sloka, he said, this is the way. И когда Адвайта Ачарья прочитал эту шлоку, он понял, что да, вот это путь. So every day he would just cry and roar, beg the Lord to come. He used to worship the Saligram Sila with Ganga water and Tulsi Devi. И каждый день Адвайта Ачарья поклонялся этой шалаграма Шилы водой Ганги и Туласи и молил, чтобы Господь пришел. And therefore, by Advaita Acharya's prayers and his service, the Lord appeared as Sri Chaitanya Mahaprabhu. И в результате служения и молитв Адвайта Ачарьи Господь явился как Шри Чайтанья Махапрабху. I'm looking for that one particular sloka. Я ищу вот одну шлоку. Advaita, this is from Chaitanya Bhagavat. Advaiter karane Chaitanya avatar, say Prabhu Koriya achen bar bar. The Lord again and again and again says that I am here is because of him, Advaita Acharya. В Чайтанье Бхагавате есть вот такая шлока, где Господь говорит, что снова и снова, что я здесь из-за Адвайта Ачарьи. Now, I was talking to the pujari to see if we all can have the darshan of one particular utensil that is used in the kitchen by Advaita Acharya. Я разговаривала с пуджари, чтобы мы все получили даршан одной вещи, которую использовал Адвайта Ачарья, она находится на He кухне. said his brother has the key and his brother is not here. Он сказал, что у его брата есть ключи, но брата сейчас нету. It's the khunti. How you say khunti again? You know khunti, right? You cook with the khunti? Yeah. Лопатка. Это какая-то лопатка, с помощью которой мешается, когда готовят еду. You know, Advaita Acharya was an amazing cook. Адвайта Ачарья был просто невероятным поваром. He was really good. Он был на самом деле очень хорош в этом. Like really, really good. Очень-очень-очень хорош. So good that when Mahaprabhu ate the cooking of Advaita Acharya, Mahaprabhu would say, where did you learn how to cook? И он был настолько искусным поваром, что когда Махапрабху кушал то, что он приготовил, он спрашивал, где ты научился это готовить? I always hanker to eat your cooking. Я всегда жажду, чтобы поесть твою пищу. Mahaprabhu loved his cooking. Махапрабху очень любил то, что он готовил. There is a famous pastime in Jagannath Puri. В Джаганатха-Пури произошла известная лила, связанная с этим. I'll end with this story. И я закончу этой историей. So one day Advaita Acharya went to Mahaprabhu in Puri. Однажды Адвайта Ачарья отправился к Махапрабху в Пури. And he told the Lord, my Lord, I would like to invite you to my place so you could have lunch. И он сказал, дорогой Господь, я хочу пригласить тебя
туда, где я живу, чтобы ты покушал. He says, I want to purify myself by cooking for you. Я хочу очистить себя, приготовив тебе прасад. Mahaprabhu replied, И Махапрабху ответил, this is from Chaitanya Bhagavat. это из читания Бхагаваты. Prabhu bole je jon tomar anna khai. He says, my dear Advaita, anyone who eats the cooking prasad, prasad cooked by you, immediately gets love of Godhead. Он сказал, мой дорогой Адвайта Ачарья, любой, кто покушает то, что приготовил ты, немедленно получит любовь к Богу. Prasad cooked by you, it's my very life and soul. Прасад, приготовленный тобой, это моя жизнь и душа. Acharya tomar anna amar jiban. Literal means the rice cooked by you is my very life and soul. Mahaprabhu is telling Advaita Acharya. Буквально это значит, что рис, приготовленный тобой, это моя жизнь и душа. He says, I don't mind begging from you. You're inviting me. I said, I don't mind begging from you to eat cooking, eat the prasad cooked by you. Ты пригласил меня, но на самом деле я готов даже просить у тебя, чтобы ты меня покормил. So Advaita Acharya he felt a little embarrassed, but he was happy that he is getting the permission to cook for the Lord. И Адвайта Ачарья чувствовал смущение, но он был очень счастлив, потому что получил разрешение готовить от Господа. So Mahaprabhu said, fine, I'll come today. И Махапрабху сказал, хорошо, я сегодня приду. And Sita Thakurani made all the arrangements for cooking. И Матаджи Сита Такурани сделала все приготовления для приготовления еды. Many of you are from Mayapur, you know how the Bengali preparation goes, right? И те, кто из Майпура, они знают, какой процесс приготовления, подготовки к приготовлению. So it starts with bitter. Это начинается с Bitter, горького, sukta, сукты. and then comes spinach. И потом идет шпинат. So Advaita Acharya cooked 10 different types of spinach. Адвайта Ачарья приготовил 10 различных видов шака. This is the beginning. И это только начало. So normally when we have like one spinach, maximum 2, right? So Advaita Acharya began his preparation by, he cooked like 10 spinach. Обычно преданные, один вид шака или два, а тут Адвайта Ачарья 10 сделал, и это было только начало. He was in ecstasy cooking for the Lord. Он был в таком экстазе готовить для Господа. But there was something bothering him. Но что-то смущало его. He said, every time I call the Lord to eat prasad, it doesn't seem he's honoring to his heart's content, because he's accompanied by so many other people and he feels he's a sannyasi, so he shouldn't eat too much. И он сказал, что каждый раз, когда я приглашаю Господа, он не может до конца насладиться едой, потому что он приходит со многими преданными саньяси, и они думают, что саньяси не может много кушать. Why doesn't he just come by himself? Почему бы ему одному просто не прийти? No one is watching him. Чтобы никто не смотрел на него. So he can just honor prasad to his heart's content. И чтобы он почтил прасад до полного удовлетворения сердца. I just want to just put everything on his plate and he shouldn't say no. Я хочу положить все на его тарелку, чтобы он не смог мне отказать. I just want him to come by himself and I just should be able to just offer him everything and he should just eat everything without saying no. Я бы так хотел, чтобы он пришел один, и я бы ему все предложила, и он бы съел это все. Cooking was done. Он все приготовил. And we cannot describe how many preparations he cooked that day. И невозможно описать, сколько много приготовлений он сделал в этот день. It's like the Maha feast. Это был Маха пир. The Lord was just about to leave Gambhira. И Господь только собрался выйти из Гамбиры. Now the other associates and other sannyasis knew that Advaita Acharya had called everyone and with Mahaprabhu to come to take prasad. The moment they were just about to go out of the house, a huge storm and rain began. Господь собрался идти к Адвайта Ачарье, и многие из его окружающих, они знали, что будет пир. И в тот момент, когда он собирался войти, огромный шторм и дождь начался. It was like a sandstorm. Это был песчаная буря. It was thundering and heavy rain.
и невообразимый дождь. Some people actually came out of the house, but because of the thunderstorm, they actually lost which way to go and they just got totally bewildered. И какие-то люди, они, только выйдя из дома, они полностью терялись, потому что такой был шторм. But where Advaitacharya's house was, where he was cooking, there was hardly any rain. Но около дома Адвайта Ачарьи не было никакого дождя. The Lord appeared there by himself. И поэтому Господь смог явиться в And одиночку. there was nobody else. Никто его не сопровождал. Advaitacharya was so happy that Mahaprabhu is there by himself and there's nobody else. И Адвайта Ачарья был так счастлив, что Махапрабху пришел один. That was his desire. И это было его желание. So Lord just didn't say anything at that time. He sat to honor Prasad. И Господь ничего не сказал в тот момент, он просто сел почитать прасад. Mahaprabhu knew the heart of Advaitacharya. Махапрабху знал сердце Адвайта Ачарьи. Whatever Advaitacharya put in Mahaprabhu's plate, he just devoured, he just ate everything. Что бы ни положил Адвайта Ачарья на его тарелку, он все съедал. And Advaitacharya, he thought his life is successful now. И Адвайта Ачарья был так счастлив, он подумал, что его жизнь достигла совершенства. Mahaprabhu began to honor Prasad and glorify Advaitacharya like anything. How tasty it was! И когда Махапрабху кушался его приготовление, он прославлял Адвайту Ачарьи, что это было так вкусно, как никогда. Mahaprabhu was so pleased. Махапрабху был настолько доволен. And হাসিয়া বলেন প্রভু স্নেহ আচার্য কোথায় শিখলা তুমি এ রন্ধন কার্য? Where have you learned this style of cooking? И он сказал, где ты научился этому искусству готовки? Then Mahaprabhu began to glorify the spinach. И потом Шри Чайтанья Махапрабху начал прославлять шаг. আমি তো এমতো কবু নাহি খাই শাক. I have never ever eaten such spinach. Я никогда не ел такого вкусного шпината. So many varieties, সকলে বিচিত্র, so many varieties, and the taste is so distinct. Такое огромное разнообразие и вкус, он настолько уникальный. And then what to speak about the sweets? Что уж говорить о сладостях. Dadhi, dugdha, ghrita, sara, sandesh, and so many things Advaitacharya cooked. Столько много разных видов сладостей приготовил Адвайта Ачарья. As soon as the Lord ate everything that Advaitacharya gave, Advaitacharya ran outside and he looked up and he started thanking Lord Indra. И когда Шри Чайтанья Махапрабху все съел, Адвайта Ачарья выбежал на улицу и, глядя в небо, начал благодарить Индру. Mahaprabhu saw that. И Махапрабху увидел это. So he said, Advaitacharya, I never knew you're a devotee of Lord Indra. И он сказал, Адвайта Ачарья, я даже не знал, что ты преданный Господа Индры. What are you praying? О чем ты молишься? So laughingly Advaitacharya said, my Lord, don't worry about it. И смеясь, Адвайта Ачарья сказал, мой Господь, не беспокойся об этом. Mahaprabhu said, I know exactly what happened. А Махапрабху сказал, я знаю на самом деле, что происходит. It is because of your desire that there was thunderstorm. Потому что по твоему желанию возник этот ужасный шторм. I know your desire. Я знаю твое желание. Everything happens because of your desire. Все произошло из-за этого твоего желания. Mahaprabhu began to glorify Advaitacharya like anything. И он начал прославлять как никогда Адвайту Ачарья. Advaitacharya just fell at the dust of the Lord's lotus feet and began to cry and bathed Mahaprabhu's lotus feet with his transcendental tears. И Адвайта Ачарья упал к лотосным стопам Шри Чайтаньи и начал омывать слезами его стопы. Just thinking how merciful is Mahaprabhu towards him. Просто думая о том, насколько милостив Махапрабху к нему. Advaitacharya showed so much humility that when Mahaprabhu felt embarrassed. И он проявил столько много смирения, что Махапрабху чувствовал себя смущенным. Mahaprabhu said, Advaita, you are my very life and soul. Он сказал, Адвайта, ты моя жизнь и душа. I came here because you wanted me to come. Я пришел сюда, потому что ты захотел, чтобы я пришел. I do anything that you want. Я сделаю все, что ты хочешь. I am distributing love of Godhead from door to door because that's what you wanted.
И я распространяю любовь к Богу от двери к двери, потому что только ты этого хочешь. You remember what you told me in Shiva Sangam? Помнишь, что ты сказал мне в Шива-сангаме? Before I appeared, you cried, you called out for me. Перед тем, как я появился, ты плакал и взывал, чтобы я You пришел. saw how the living entities are suffering in this world. Ты говорил, как эти живые существа страдают в этом мире. You fasted. Ты постился. You roll on the ground. Ты катался по земле. You didn't sleep for so many nights Ты столько ночей не спал. because you wanted me to come. Потому что ты хотел, чтобы So я I am пришел. here. И я здесь. You wanted you because it was your desire to freely distribute love of Godhead. I did it. Только твое желание распространить любовь к Богу сделало меня способным сделать это. Everything that I do is because of you. Все, что я делаю, это только из-за тебя. Lord began to glorify Advaita Acharya like that. И Господь прославлял Адвайту Ачарью таким образом. And Advaita Acharya just became like a statue. И Адвайта Ачарья, он просто замер, как статуя. He just could not say anything. Он не мог сказать ни The слова. only thing Advaita Acharya was thinking that Mahaprabhu is Bhakta Vatsal. И все, что он думал, что Махапрабху — это Бхакта Ватсала, He is the ocean of mercy. океан милости. And I'm simply his servant. И я просто его слуга. So it was the desire of Advaita Acharya that Mahaprabhu comes to this world. Это было желание Адвайта Ачарьи, чтобы Махапрабху пришел в этот мир. And Mahaprabhu left this world И Махапрабху оставил этот мир, because Advaita Acharya actually told the Lord, it's time for you to go. потому что Адвайта Ачарья сказал Господу, что пришло время уходить тебе. So when Advaita Acharya sent that note, when Lord saw that note, he said, this is a very Bengali culture thing. I don't know if you're used to this. But Mahaprabhu used these words. He gave this example. Just like after, we have Durga Puja and so many pujas in Bengal. So after the puja, the last day, they take the deities and throw it in the river. И когда Адвайта Ачарья отправил записку Шри Чайтанье Махапрабху, когда тот увидел, то, я не знаю, делается ли у вас это в вашей культуре, но в Бенгалии, что когда поклоняется божеству, потом эта мурти, она выкидывается в реку. So Mahaprabhu said, Advaita Acharya asked me to come, to stay here for some time. Now Advaita Acharya feels it's time for me to go, so I'll go. И Махапрабху сказал, что Адвайта Ачарья захотел, чтобы я пришел, побыл здесь какое-то время, и теперь он хочет, чтобы я ушел, поэтому я ухожу. So we are eternally indebted to Advaita Acharya for everything. Поэтому мы в вечном и неоплатном долгу перед Адвайта Ачарьей за все. Prabhupada came to Santipur to get the blessings of Advaita Acharya so he could spread Mahaprabhu's message. Шрила Прабхупада приезжал в Сантипур, чтобы получить благословение Адвайта Ачарьи, чтобы распространить движение сознания Кришны. And every time I see Maharaj, Indradyumna Maharaj, he always, whatever class he gives, he'll end with preaching. И когда я смотрю на Индрадьюмна Свами, каждый свой класс он заканчивает проповедью. This is the mood of Advaita Acharya. Это настроение Адвайта Ачарьи. That's his last instruction. Это его последнее наставление. Whatever you have, just give. Просто все, что у вас есть, делитесь этим. And it was by the desire of Advaita Acharya that Mahaprabhu freely distributed love of Godhead. И по желанию Адвайта Ачарьи Махапрабху распространил эту любовь к Богу. So you can pray here, and then the last stop will be going to Advaita Acharya's house. There also, you can pray to Advaita Acharya as Maharaj wants. We should be all involved in preaching activities. И вы можете молиться здесь, и дальше мы пойдем в дом Адвайта Ачарьи, и там тоже молиться о том, чтобы мы все были заняты в проповеди. No wonder how Maharaj is so successful in preaching. И я удивляюсь, насколько Махарадж успешен в проповеди. And no wonder the moment we requested the Pujari, На самом деле неудивительно, что он так успешен в проповеди. the Pujari said, okay, because I requested him yesterday also, today also, I said, if you could please put the Saligram Sila that Advaita Acharya worshipped in Maharaj's head. He said, I will do it, but don't ask me for anybody else. Just for Maharaj, I'll do it. И неудивительно, почему Пуджари согласился дать эту шалограмму Шилы. Он сказал, что я сделаю это только для Махараджа, пожалуйста, больше не приводи никого. That's why I said, the dham and the lords of this dham are really reciprocating with Maharaj because he's taking the holy name out everywhere.
Я поэтому говорю, что дхаммы и божества, они отвечают Махараджу взаимностью, потому что он распространяет и проповедует He is славу. such an amazing instrument in Prabhupada's mission. Он удивительный инструмент в миссии Шрилы Прабхупады. Somehow or other, if you want to get Advaita Acharya's mercy, this is the way to do it. Preach. Так или иначе, если вы хотите получить милость Адвайта Ачарьи, то способ получить ее — это проповедь. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Shri Radha Madana-Gopala ki, Saligram Sila ki, Srila Prabhupada ki, ISKCON Guru Vrinda ki, His Holiness Indradyumna Swami Maharaj ki, Samaveta Gaur Bhakta Vrinda ki, Tai Gaur Pramanande. You want to do something? Сейчас будет киртан. И потом мы на автобусе поедем в следующее место.